Welcome to Beyond the Press channel. I'm Lauri and here is my dad Timo. Moi! And today is good day to do video about our huge lathe because it's for sale. And me and my dad, we are good salesmen for the lathes because Timo has been turning 50 years and I 20, so that's 70 years of watching things spin on the lathes. So we know these machines really well. And today we are going to go through this machine, all the specs, tools, accessories, anything that you want to know about this machine. Ja kaikille suomenkielisille tiedoksi tästä on myös suomenkielinen versio. Se on tuossa videon alla on linkki, klikkaat siitä, niin sama tieto suomeksi. And the machine is manufactured in year 2000 in Russia. And my dad Timo actually picked up the lathe from the actual factory and he saw like the factory machines, how these are made there in Russia. And it was surely interesting trip. It arrived here. The building where we are now, it was also brand new and this was the first machine to be installed here. And there was even engineer from the factory came here and checked that everything is okay with the machine before we started the production with it. And then in year 2005, we installed the Facor CNC computer with the servo motors on the both axles. And there is also position sensor on the chuck, so you always know exact position of the chuck, so you can do like threaded things and stuff like that. It's really exact, as you can see on this video. I have linked to this video in description if you want to see that job more accurately. And there is a couple neat things about this. First is the fact that the screw here, it doesn't spin like on the manual lathe. The nut spins next to the servo motor and it's really good for fast movements because you don't have to accelerate the long screw here at all. And then another neat thing is that there is Ethernet port on the computer, so you can hook this up to CAM software and do the tool paths with computer and then just upload them here. So it's pretty modern software for its age. And the machine has 1 meter steel chuck with 4 jaws and this has been pretty handy. We have been using this. And then you can also mount here on the middle like small 3-jaw chuck and you can also replace this. I don't remember what is the like adapter there, but it's changeable. And the maximum diameter that can spin on top of the base is 1.2 meters and top of the sled 900 millimeters and the maximum workpiece length is 8 meters. And the maximum weight that the machine can handle is 10 tons. And when we installed the CNC servo motors and stuff like that here, we of course were able to remove all the feed, gears, feed screws, everything. That was a huge amount of steel parts that are not anymore necessary. Now that we have more simplified servo usage on all the feeds. And then the original main motor that spins the chuck, that got replaced with Siemens 30 kilowatt motor. And there is the sensor for the position of the chuck. And then there is also a brake disc behind the machine. So you can really precisely know where this is going. And that's important when making threads and stuff like that. And then even if the main motor is changed, we still have gearbox here. There is 4 gears on use, so there's 4 speed areas on the CNC controller, and it's really handy. You can make this spin pretty fast. Siinä on 400. On kyllä hiljainen. Eikö se ole tosi hiljainen? On. And then the lowest gear, it pulls from the like outer diameter of the chuck, so there is huge torque available. And the lowest speed that you can get is 1 revolution per minute, so it spins really slowly if necessary.
And then there is a central lubrication system attached to controller. So this lubricates all the screws, nuts, base, everything. So you don't have to do so much maintenance while operating the machine. It takes care of itself. No joo, tässä suurin vielä positiivisin muutos, mitä tähän tehtiin ihan viime vuosien aikana, oli tämä muljujärjestelmä. Kun tässä oli semmoinen järjestelmä, että tämä käytti tätä koneen alarunkoa muljusäiliönä ja se oli tosi huono, se mätäni sinne ja haisi. Me on suljettu tämä täysin hermettisesti tämä alarunko, vedetty kannet ja erikoissilikoonit. Ja nyt tämä kaikki mulju, mitä tässä tulee, me tehtiin myös tänne johteiden sisään tämmöiset aika hienot kaukalot, käsin tehdyn näköiset. Ja nyt tämä kaikki mulju, mitä tässä tulee ja tapahtuu, putoo lastunkuljettimeen. Ja lastunkuljettimesta se valuu suoraan muljusäiliöön. Ja näin ollen meillä on aika pieni pinta-ala sitä muljua missään muualla kuin tässä työstökoneen näkyvillä pinnoilla. Ja sitten etuosa on niin, että kun meillä on tämä lastusuoja, joka on omaa designia, on muuten tosi hyvä, niin tästä se valuu tähän etukiskolle, uralle ja sieltä se valuu muljusäiliöön. Eli tämä on tosi näppärä kone. Sen lisäksi tämä on tosi helppo perustaa, jos on tarpeeksi vahva permanto jossain, voi olla, että menee ihan ok. Tietysti suositellaan tehdä valua, mutta se on hyvin yksinkertaisesti, vaan joka pultille tulee pultinreikä, joka valetaan sitten juotusbetonilla. Ja sitten tässä on venäläiset nämä konekengät alla, jos on tosi hyvä säätö. Ja ne on tosi hienokäyttöiset. Tämän saa niillä tönittyä niin kuin tavallaan suoraan. Tietysti kun tämä on nyt CNC-kone, niin me voidaan tällä CNC-ohjelmalla tietysti korjata kaikki karttijoukkuudet ja muut, että se on nykyään hienoa. Kiitos. Hieno faakori. Joo, sitten tässä on tämä Multifixin iso pidijärjestelmä, joka on kyllä tosi kätevä. Tätä pystyy tässä kääntelemään eri asentoihin ja tosi tarkka toisto. Ja sitten tässä on meillä Sandvikin Capto 6 järjestelmä, joka on hemmetin kätevä. Näitä on kaksi, toinen on säteen ja toinen aksiaalisuuntaan. Ja näitä pitimiäkin löytyy, no ei nyt mitään hirveätä kasaa, mutta niin paljon, että niillä on pystytty sorvailemaan. Niin tää on aika kätevä käyttää. Joo, holtokkavarustus tuli aika hyvä. 8 metrin koneeseen tuli siihen 5 koneeseen vastineeksi tuli tämmöiset isot tukevat alarullastot. Nämä on kätevät, jos on jotain painavampaa murikkaa. Sehän lepää ihan pelkästään näidenkin päälle. Ja sitten tuli nämä omat holtokat. Mutta sitten tähän on rakennettu lisäksi, tähän on rakennettu itse tällainen, jos on 800 reikä, tämä on tosi hyvä. Ja tässä on laajat käyttöalueet, sitä on aika kapea. Ja tätä rullastoivia voi kääntää kummalle puolelle vaan. Okay, so here is the tailstock, and it's a really heavy duty one because the maximum workpiece weight is 10 tons. This has to be really sturdy. And here is machine's own internal bearings here, so you can put the original like headpiece here and it's going to spin with huge bearings here, so it's really sturdy. But then you can also lock the bearings and put smaller headpiece here like this one. This is a Morse 6 adapter. And then for the main movement, you can just spin from here and it goes pretty fast. But then if you need more force, you have a gearbox here and you can spin with this. And as you can see, it's like a really large ratio here, this compared to this. So this is going to generate a lot of force, which is good for a big piece. And then the support bearings, these are really handy because as you know, you have the 3 bearings and the first one you adjust from here, normal. And then the top one here, but then this here, usually you have to go behind the machine, which is pretty difficult with large machine like this, but they have really clever design here. You can adjust it from here, which is great and makes your work much faster.
Okay, so here is our huge lathe, and it could be yours if you are interested. It's for sale through Machinery. It's local machine dealership here in Tampere, Finland, but they can arrange the shipment anywhere in Europe if you are interested, in Germany or some other country than Finland. That's not a problem. And all the contact information for that is available on, down there on the video description, so go check it out and it could be yours. This is good hobbyist lathe for your garage. If you have large enough garage, your wife might get slightly angry if you buy this. Yeah, but that is all for today. Thank you for watching and have a nice day.